Dear all, I'm Satish. As you know, I'm faculty of Finance and Marketing in GBR Degree College. So today we're going to discuss about entrepreneurship. That is the subject as to be part of third semester MBA. So today my lecture on introduction on entrepreneurship and small business. Okay. So this is the third semester, right, everyone? Yeah. So this is complete our first unit in entrepreneurship subject as to be part of third semester. Okay. So these are the learning outcomes in first semester first unit: entrepreneurship, importance, characteristics and qualities of entrepreneurship, entrepreneurial role of entrepreneurship, and ethics and social responsibilities. These are learning outcomes as it will comes under third semester entrepreneurship. Okay, so let's start right now. So entrepreneurship. So what is entrepreneurship? Today, lecture on entrepreneurship. Just to introduce about first concept is entrepreneurship. Okay, so let's start. Yeah. So this is a complete an Indian perspective on mainstream of entrepreneurship. Okay, so actually, so entrepreneurship as a subject, it depends on our Indian perspective. That is very very important. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సో నేను ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది మన ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్‌ని బేస్ చేసుకొని దట్ ఈస్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనే సబ్జెక్ట్ మన ఎంబీఏలో ఒక థర్డ్ సెమిస్టర్‌లో మెయిన్ కామన్ పేపర్‌గా పెట్టడం జరిగింది. సో ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్‌లో ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ మీన్స్ అసలు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి, స్మాల్ బిజినెసెస్ కానివ్వండి, సో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఇట్ మే బి వన్ మ్యాన్ కంపెనీ, సోల్ ప్రొప్రైటర్స్, ప్రైవేట్ కంపెనీస్, పబ్లిక్ కంపెనీస్, MNC companies, or any subsidiary companies, holding companies, whatever the types of companies. So these are based on that. ఆ కంపెనీస్ మొత్తం అన్ని కలిపి సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎజెండా టు మన యొక్క భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని బలంగా ఉంచాలి అంటే సో ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని వర్కౌట్ చేసి సో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని బాగా ఉంచాలి కనుక సో ఈ కంపెనీస్ అన్ని చాలా యూస్ఫుల్గా మన గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో అయితే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజ్ అ న్యూ థింగ్. సో పారిశ్రామికీకరణం అంటాం, పారిశ్రామికవేత్త అంటాం ఎంటర్ప్రినర్. సో అలాగే ఎంటర్ప్రినర్ స్కిల్స్, పారిశ్రామిక నైపుణ్యం. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ తెలుగులో మనం ఈ విధంగా చెప్తాం. సో దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్లో మనకి సో ఎకనామిక్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు మనం స్మాల్ బిజినెస్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, అలాగే నెక్స్ట్ మన దేశం యొక్క ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్, ఆర్థిక వృద్ధిని మనం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి అనే ఒక ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్‌లో ఈ సబ్జెక్ట్‌ని మన ఎంబీఏలో పెట్టడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్. మన భారతదేశంలో ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, అలాగే మన భారతదేశంలో ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి, అలాగే నెక్స్ట్ మన ఆర్థిక వ్యవస్థ తగ్గిపోవడానికి కారణాలు ఏంటి. సో ఇట్లాంటివన్నీ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేది ఒక టూల్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తాన్ని సో మనకి రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ మన ఎంబీఏలో పెట్టడం జరిగింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ఓకే. యాహ్! దిస్ ఈస్ అనదర్ కేస్, స్మాల్ కేస్. జస్ట్ నేను ఒక యూఎస్ఏ కంట్రీని తీసుకొని మీకు డిఫరెన్స్ చెప్పడం కోసం నేను ఈ యూఎస్ యొక్క కంపెనీ తీసుకున్నాను. యూఎస్ఏ మీన్స్ యునైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అమెరికా. సో ఆ కంట్రీలో యూఎస్‌లో మాక్సిమం బిగ్ ఎకానమీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే స్మాల్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే అక్కడ ఎక్కువగా మాక్సిమం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు. అంటే జాబ్ కాకుండా వాళ్ళ యొక్క కొత్త ఐడియాస్‌తో వాళ్ళే సొంతగా ఓన్ బిజినెస్ పెట్టుకొని, చిన్న కంపెనీ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్‌గా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాల్ని మార్కెట్‌లోకి తీసుకెళ్ళి ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని పెంచి ప చాలా ఎక్కువగా పెంచడం. అందువల్ల ఇక్కడ చూడండి, స్మాల్ బిజినెస్ ఆర్ కీ డ్రైవ్ ఆఫ్ ది యూఎస్ ఎకానమీ. అంటే ఇక్కడ మన ఇండియాలో స్మాల్ బిజినెసెస్ అనేది ఉందా? సో ఎక్కువగా ఎవరు స్మాల్ బిజినెసెస్ ఎవరు చేయట్లేదు. దానికోసం దానికోసం ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసుకొని
మన యుఎస్లో ఉన్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంపెనీస్ అందుకోసం ఇక్కడ స్మాల్ బిజినెస్ ఆర్ ఏ కీ డ్రైవర్ ఆఫ్ ద యుఎస్ ఎకానమీ. వెన్ స్మాల్ బిజినెస్ సక్సీడ్, so does the US. More than 90% of US business are small businesses. Please try to understand, keep in your point, keep in this point is very very important. So that is according to Indian perspective point of view, the every student will become an entrepreneur. That is by good, new ideas and new creativity, new products. So that is the reason at least జాబ్ సీకర్స్ కాకుండా జాబ్ గివర్స్ అయ్యే విధంగా థింక్ చేయాలన్నదే మన ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్ యొక్క మెయిన్ స్ట్రీమ్. దానికోసమే మనం యుఎస్ అనే ఒక స్మాల్ బిజినెస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్మాల్ బిజినెస్ ఆప్టిమిజం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నేను తీసుకున్నాను. సో ఒకసారి మీరు ఈ పీపీటీ నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను, ఒకసారి క్లియర్ కట్గా మీరు పీడిఎఫ్లో చదవండి. సో వీడియో కూడా క్లియర్ కట్గా చదవండి. ఓకే, లాంగ్ టైం టూ లాంగ్ వీడియో యూట్యూబ్ అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు. మినిమం 10 or 15 minutes అనేది కాన్సెప్ట్ అవడం వల్ల కొంచెం రెడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది. ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇండియన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అనేది ఇది ద పారాడాక్సెస్. వాట్ ఈస్ ద పారాడాక్స్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ ద పారాడాక్స్? సో పారాడాక్స్ అంటే ఏంటి అసలు? ఇది ఓల్డ్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దిస్ ద పారాడాక్స్. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్, సో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ ఎరా. ఇప్పుడున్నటువంటి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది? దెన్ నెక్స్ట్ పాస్ట్‌లో ఉన్నటువంటి క్లాసిక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, నియో క్లాసిక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇస్ మోడర్న్ క్లాసిక్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అండ్ డిజిటల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్స్. ఇంట్రొడక్షన్ టు అబౌట్ what is paradoxes, what is colonial. These are all different types of so era, like 19th century, 17th century, and 18th century, and also 16th century, 17th century, 20th century, 21st century. These are complete different types of entrepreneurship eras. So what are the stages of Indian entrepreneurship? Then that is what we call it as introduction. Okay, this is introduction call. Okay, this is the overview of entrepreneurship in India. This is very very important point, dear all. నేను మీకు మెయిన్ 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్లో ఇంట్రొడక్షన్ ఇన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేది డీల్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ పాయింట్ డిజిటల్ డివైడ్ రెవల్యూషన్, ద సెకండ్ స్టేజ్ ఇంట్రడక్షన్, ద థర్డ్ స్టేజ్ ఈజ్ కంక్లూజన్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ స్టేజ్ అనేది సో ఇండస్ట్రీ 4.0, వెబ్ 2.0, టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్. ఈ మూడింటిని నేను బేస్ చేసుకొని మీకు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనే సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పబోతున్నాను. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌లో what is history, what is introduction to entrepreneurship, what is the definition of entrepreneurship, so what is meaning of entrepreneurship, what is the startup in India. These are the introduction to so entrepreneurship. Okay, the next one, conclusion means this is the upcoming 5 years of preparation. What is the present era? So what is the economic opportunities upcoming 5 years? What is business innovation? What about SME sector in India? What about our GDP growth in India? What are the plans for how to overcome our GDP, how to implement our GDP by entrepreneurship subject and by entrepreneurs point of view. The next, how economic growth will be high. So line, these are very very important concepts overview of entrepreneurship in India towards addressing towards our economic point of view. So as to be part of our entrepreneurship subject. Okay. Yes, this is the origin. The origin means with the history, only history, and introduction to entrepreneurship. History. Kanishka Empire in the first century started nurturing India entrepreneurs, traders. So first మనకి కనిష్క ఎంపైర్ అనేది ఫస్ట్ సెంచరీలో సో మనకి ఇండియన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అనేది ట్రేడర్స్ గా స్టార్ట్ అయ్యారు. తర్వాత నెక్స్ట్ అరౌండ్ 600 ఏడీలో సో ఈ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనేది ఫస్ట్ మనకి ఈ ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్ అనేది విత్ రోమన్ ఎంపైర్ అనే ఒక వాళ్ళతో మనకి ఫస్ట్ ఒప్పందం కుదిరింది. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, సో నెక్స్ట్ ఎరా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇండియా స్టార్ట్స్ విత్ ఎరా ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ. దిస్ ఇస్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో జరిగింది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. అలాగే నెక్స్ట్ హరప్పా పీరియడ్ లో కూడా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేది ఫస్ట్ గా మనకు ఆరిజిన్ అయింది. దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విల్ కమ్స్ అండర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. ఓకే, సో these are the learning objectives. What are the challenges of entrepreneurship? What about evaluation of entrepreneurship? So what are the basic research questions about entrepreneurship? Then what are the concept of entrepreneur uniqueness? These are very very important learning objectives. So after completing these chapters we will be able to understand every student. Okay, yeah, this is a very very important in the introduction to entrepreneurship. What is entrepreneur? Entrepreneurship is a process of identifying
and starting a business venture, sourcing and organizing the required resource, and taking both the risks and the reward associated with the venture. ఇన్ తెలుగులో చూడండి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఐడెంటిఫైయింగ్ అంటే, సో మన సరౌండింగ్స్‌లో గాని, లోకల్ కమ్యూనిటీస్‌లో గాని, లేకపోతే అర్బన్ కమ్యూనిటీస్‌లో గాని, రూరల్ కమ్యూనిటీస్‌లో ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి మనం ఒక కొత్త ఐడియాతో ఒక వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేసి, దానికి మినిమం కొంత ఫినాన్షియల్ సీడ్స్, క్యాపిటల్ ఫండ్. సో క్యాపిటల్ ఫండ్ అనేది దాన్ని మనం వెంచర్ అని అంటాం. మన దగ్గర ఉన్న మనీని, మన పెట్టుబడి ఏదైతే పెడతామో దానిని మనం వెంచర్ అని పిలుస్తాం. అటువంటి వెంచర్ ద్వారా సోర్సింగ్ అంటే ఎకనామిక్ సోర్సెస్, అంటే మెషిన్, మెటీరియల్, దెన్ ఇదంటే అన్నిటిని మనం ఈ వెంచర్తో పాటు మనం మన బిజినెస్ డెవలప్ చేయడం కోసం ఇలాంటి సోర్సెస్ మనం సమకూర్చుకొని, నెక్స్ట్ వన్ ఆర్గనైజింగ్. ఇలాంటి మెటీరియల్ వర్క్ ఫోర్స్తో వీళ్ళందరినీ ఒక ప్లాన్డ్గా ఆర్గనైజ్ చేసి, దానికి సంబంధించినటువంటి రిసోర్సెస్ మనం ఏర్పరచుకొని, సో టేకింగ్ బోత్, అంటే మనం వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రిటర్న్సే కాదు, రిస్క్ కూడా వస్తుంది. ఆ రిస్క్ని మనం బేర్ చేసుకుంటూ, ఆ రిస్క్ని కూడా బేర్ చేస్తూ, సో మంచి మంచి అవార్డ్స్, మంచి మంచి ప్రాఫిట్స్ని అసోసియేటెడ్ విత్ ద వెంచర్. మనం ఏదైతే పెట్టుబడి పెడతామో ఆ పెట్టుబడితో పాటు అసోసియేటెడ్ అయ్యి సక్సెస్ అయినటువంటి పర్సన్ని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అని అంటారు. దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ జస్ట్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ ఇంట్రో వాట్ ఈజ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఇలా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళని మనం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అని అంటాము. So thank you so much. Thank you for giving this great opportunity in front of you. Just today, I introduce about what is entrepreneur. Okay, thank you very much.